Hi, or no? According to the okay. So Zan 19 paper 1 is the paper we are starting with. Uh, we have solved the topical questions chapter wise from 2012 till 2017. So 2019 থেকে আমরা শুরু করব। Let's see কতটুকু আমরা ডিসকাস করতে পারি। So paper 1 of Jan 19, the first question is this. This question is about the waves. The diagram represents a water wave at an instant in time. What is the wavelength of the water wave? কে বলতে পারবেন what is the wavelength? বলেন 1 centimeter, 1 meters, correct. So 1 meters is the wavelength because wavelength এর ক্ষেত্রে আমরা জানি it is place to place distance or a point to the similar point of the immediate next wave. So আপনি মনে করতে পারেন যদি এটা 0 থেকে কনসিডার করেন তাহলে নেক্সট পিকটা হচ্ছে 1 meter se, thereby wavelength is 1 meter, as simple as this. Anyone has any clarification required? Afif? No? Question দেখছেন? আচ্ছা নাম্বার 2, what is the amplitude of the water wave? Afif বলেন এখানে amplitude কত? 4 কি ইউনিট? সেন্টিমিটার। 4 সেন্টিমিটার নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে? No, easy, very good. Next, describe the difference between transverse and longitudinal wave. You may draw a diagram to help you answer. So transverse এবং longitudinal wave এর ডিফারেন্স আমরা অসংখ্যবার দেখেছি। আমরা জানি যে in one case the oscillation of the particle is perpendicular and one case it is parallel. মাথায় রাখতে হবে parallel with whom? To the direction of the wave. And who is parallel? It is the oscillation of the particle. So শুধু wave is parallel, wave is perpendicular এরকম একদম ব্ল্যার ডার্ক কমেন্ট করে দেন অনেকে। Rather the statement should be oscillation of the particle is parallel to the direction of the wave or perpendicular to the direction of the wave. If it is parallel, it is longitudinal wave. If it is perpendicular, it is transverse wave. And drawing এর ক্ষেত্রে তারা এখানে কি দিয়েছে মার্কস আমরা একটু দেখে আসি। ড্রয়িং মানে আমরা যেভাবে সাউন্ড ওয়েভ বা বা দি আদার ওয়েভ যেভাবে ড্র করি, স্প্রিং ওয়েভ লাইক দিস, রাইট। একটা সাইনোসয়েডাল ওয়েভ হচ্ছে আমার ট্রান্সভার্স ওয়েভের একটা কমন এক্সাম্পল, কারেক্ট। সো ওইটাই তারা এখানে দিয়েছে। যেহেতু এখানে বলেছে ইউ মে ড্র, সো যেখানে এই ওয়ার্ডটা আপনারা পাবেন আপনারা বুঝবেন যে ড্রয়িং ছাড়াও ফুল মার্ক অ্যাচিভ করা সম্ভব। সো ইফ ইউ ড্র, কিছু পয়েন্ট মিস করে ফেললে আপনি এখানে মার্ক পেয়ে যাবেন, এটা হলো মূল কথা। সো তারা এখানে বলেছে অসিলেশনস, এটা লিখলেই 1 মার্ক। আর প্যারালাল or perpendicular to the direction of the energy transfer, এটা এই যে প্যারালাল পারপেন্ডিকুলার কোনটার জন্য প্যারালাল কোনটার জন্য পারপেন্ডিকুলার এটা মেনশন করলেই মোটামুটি 3 মার্কস। সো শুধু অসিলেশন মেনশন করে, বাট অসিলেশন অফ দি পার্টিকলস আপনারা okay, oscillations of the particle or oscillations of the object or oscillation of the particles in the wave or wave particles যেভাবে লিখতে চান না কেন। নেক্সট পার্ট নাম্বার সি। সো এটা ক্লিয়ার? লিখতে হবে, লিখতেছেন? রেকর্ডিং থেকে লিখে নিন চাইলে, একটু ফাস্ট আগাই। and Fahad, and electromagnetic waves are transverse. State 2 other properties that are the same for all electromagnetic waves. Speed, yes, speeds are same, all are, they can go through vacuum, yes, are, they all can carry energy, okay, are, they all can be reflected, refracted and diffracted. So these are the answers, possible answers. এর মধ্যে দুটো লিখলেই হতো, যেমন তারা এখানে লিখেছে speed in vacuum is the same. Next, they don't need a medium to progress or propagate, যেটা আপনি বললেন, it can travel through vacuum, একই জিনিস। Can all be reflected, refracted, diffracted. And number 4, all carry energy. So এই চ্যাপ্টার যে কোনো দুটো লিখলেই হতো। এনার্জি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের প্রথম যে পার্টটা আমরা শিখেছিলাম এটা ছিল এই পার্ট, তাই না? ক্লিয়ার এটা? কোনো কোশ্চেন? জুনাইরা কোনো কোশ্চেন? না স্যার। নাম্বার ডি,
Some types of wave are used in hospital. Which type of wave is used in radiotherapy to treat cancer? Gamma rays. So infrared, microwave, radio wave এগুলো এখানে ইউজ করা হয় না because gamma ray has more power, right, to damage, to kill. So we treat radiography to treat the cancer is kind of involving this one. যেখানে আমাদের cell killing is important. যে cancer cell আমরা destroy করি. So to destroy the powerful one is definitely the gamma one. So we need the gamma one. Okay, so gamma ray is the guide cancer. Next one, endoscopes use optical fibers to see inside the body. Which type of wave should be used in the optical fiber? Visible light, of course, because it is to see. So to see, you need to use the visible light with the optical fiber, right? Okay. Next, answer গুলো লিখতে থাকেন। answer আপনার কপি কই? কপি মাথায়? নো, কপি বের করেন। কপি বের করেন। আপনার সমস্যা নেই, আমার সমস্যা আছে। বের করছেন? Jan 2019 রেফারেন্স দেন, আজকের ডেট দেন। আজকে হলো Jan 24, 3rd of January 24, আমরা সলভ করতেছি Jan 29। তাহলে May 19 আমরা কবে সলভ করব? May 24। বিষয়টা এরকম না, May 19 হয়তো আমরা নেক্সট উইকে সলভ করব। ওকে, সো আপনি যেখান থেকে এখন থেকে লেখেন, আগের গুলো যেটা মিস করছেন স্পেস রাখেন, মাসে গিয়ে লিখে ফেলেন। Next question is, X-rays are used to obtain image of broken bones. Explain why technicians leave the room before taking an X-ray of a patient. So X-ray of a patient করার সময় টেকনিশিয়ান কেন রুমের বাইরে চলে যায়? বিকজ একটা পেশেন্ট তার লাইফ টাইমে একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, খুব অবাগা হইলে হয়তো আরো বেশিবার এক্সপোজড হয়। বাট ইন জেনারেল একটা হেলদি হিউম্যান, লেটস সে অ্যাভারেজ যদি একবারও এক্সপোজড হয়, তাহলে তার লাইফ টাইমে সে একবারই থাকে এক্স-রে এক্সপোজারে। এই শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে এক্স-রে তার মধ্যে খুব তেমন কোনো ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারবে না, যেখানে তার সেল মিউটেশন, ক্যান্সার হওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক হাই। রাদার someone who is exposed in the X-ray every day many times, তার জন্য ডেঞ্জারটা আরো হাই। So the one who is working as a technician in an X-ray room is thereby having more potential to be affected by the X-ray. So while doing the X-ray, if he is out of the room, then he is out of the exposure. Thereby he is safe and protected, right? কি লেখা আছে নাম্বার স্কিম? চলুন দেখে আসি। Number 1, X-rays are ionizing, লেখেন, or can cause cell damage. দুটো যে কোনো একটা লিখলেই হবে। X-rays are ionizing, লিখছেন? আর টিফিন দিছে কখন খাবার বলে, তোমরা আমাকে হেল্প করো টিফিন খাইতে। Number 2, risk increases with greater exposure. Risk increases with greater exposure. So, and thirdly, extra point, exposure reduced by increasing distance. Exposure reduced by increasing distance. Exposure reduced by increasing distance. অর্থাৎ আপনি সোর্স থেকে যত দূরে সরে যাবেন, আপনার তত কম এক্সপোজারে এক্সপোজ থাকবে। ওকে, সামনে আগাবো। Number 1 done. Let's go to number 2. This question is about electricity.
The diagram shows some electrical circuit symbols A, B, C, D. A key thermistor. Variable resistor a horizontal barta থাকে parallel with the resistance box. Whether it is just a straight line, cross straight line with an arrow. What is right D? Right. What is B? Resistor. What is C? I বাকিটা বলেন না কেন? আপনি বলেন না কেন? What is C, বাবা? If I say LDR, is it okay? No. If I say light emitting diode, LED, is it okay? If I say light dependent resistor, is it okay? It is LDR or light dependent resistor. D is the variable resistor. A is thermistor. Okay. Which symbol represents a light dependent resistor? C. Which symbol represents a fixed resistor? B. Fixed resistor. Then an electric heater. Next page. An electric heater connected to the main supply has a power of 2200 watts. State the equation linking power, current, voltage. Afif বলেন। এই শব্দটা ইউজ করবেন না, ঘুম থেকে জাগবেন না সব সময়। আফিফ বলেন বলছে। সুরাইরা আছেন, বুঝছেন? জি স্যার। ও জি স্যার। আফিফ বলেন পি ইকুয়ালস টু আই। ঘটনা কি? পাওয়ার, কারেন্ট, ভোল্টেজ ইকুয়েশন কি বলেন? পাওয়ার, কারেন্ট, আই P equals to I. Power equals to current into voltage. একটু ঘোরায় বলতেন at least. আচ্ছা. Show that the current in the electric heater is approximately 10 amps when the mains voltage is 230, main power supply is 230 volts. করেন, এখন ক্যালকুলেট করেন সবাই। দেখান যে এখানে যে কারেন্টটা পাস করতেছে এটার ভ্যালু হলো 10 amps। পাওয়ারের ভ্যালুতে আছে 2200। এই খেজুর খাবেন আপনারা? আবির? রাইট? তাশফিয়া? জাহিদ? করেন।
কত আসছে 10 আনসার আসছে 9.6. 9.6 is approximately 10 amps. Okay. Next part এ চলে যাচ্ছি আমরা. Next question, which of these fuels should be used with the electric heater? এই 9.6 এর জন্য আমরা কোনটা ইউজ করব? Of course 13 amps. So কেন আমরা এই 13 amps টাকে ইউজ করলাম? Because the fuse rating has to be a little higher than the required current. Question কি বলতেছে পরেরটা, explain how the fuse protect the electric heater when the current in the electric heater is too high. So when the current is too high, the fuse melts or fuse gets overheated and melts, breaking the circuit, protects the wire and the device from overheating. আপনাদের হয়তো খেয়াল আছে এই ডিসকাশনটা যখন আমি করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে ফিউজ and the circuit breaker দুটোরই অবজেক্টিভ হচ্ছে to protect the cable and the device from overheating. ঠিক আছে, মাথায় থাকবে, যদি মনে না থাকে এখন থেকে মাথায় রাখবেন. So how does it actually protects the wire and the cable from overheating? Because once the extra amount of electricity pass, extra electricity means extra heat is going to be produced. So extra heat, it means at one point it's going to melt because the fuse contains a thin wire inside. So it's easier to melt down than a thick one, right? Because cables are with thick wire and fuse inside there is a thin one. The thin one, it gets easily melt down at a particular or beyond a particular range of current. Thereby, once it melts, it breaks the circuit. So protects the user from extra current and overheating. Okay, Mark scheme ki bolteche দেখছি. Question number 2B4, right? 2B4, 3. Okay. Any two from fuse wire melts, circuit is broken, preventing heater from overheating. Preventing heater from overheating. Nice. ঠিক আছে? Okay, কোনো question? So question number 2 শেষ. কিন্তু আমাদের এখনো সময় শেষ হয় নাই. আফিফ যতই ঘড়ির দিকে তাকায়, আফিফের জন্য ঘড়ি আরো স্লো যাবে, কারণ সে অপেক্ষায় আছে কখন ক্লাস শেষ হবে, আর অপেক্ষার মুহূর্ত সহজে শেষ হবে. Number 3, Afif, পড়ে ফেল. The diagram shows the magnetic field between the poles of two bar magnets. Only one end of each bar magnet is shown. Complete the diagram by labeling the poles on the bar magnet. কি হবে? একটা n একটা s, তাই না? দুটো n, আই কি বলেন? হ্যাঁ, কি হবে? রিপেল করতেছে না, তাহলে কি একটা n একটা s না? একটা n একটা s. n, এখন আপনি বলেন, জাহিন বলেন, দুইটাই s কেন না? s s তো রিপেল করে, দুটো s কেন না? দাঁড়ান, আবার হাত, বাকি সাত উঠেছে, বলেন ভাই, জাহিন বলেন, কেন দুটো s না? অ্যারো কি হচ্ছে? অ্যারো সবসময় নর্থ থেকে সাউথে যায়। সো এখানে যেহেতু অ্যারো গুলো বের হচ্ছে,
So it cannot be South Pole. It must be North Pole and North Pole. So that's why both of them should be labeled as North and North. Clear? আপনি কি এটাই বলতে চাচ্ছিলেন নাকি অন্য কিছু? জি, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। পরের কোশ্চেন, নেক্সট পেজ। স্টুডেন্ট, জোনাইরা ক্লিয়ার? जी सर। A student investigates the magnetic field between the poles of the two bar magnets. Describe an experiment that he could do to determine the shape and direction of this magnetic field. The most common question from the first chapter of the magnetism. কি করতে হয়? একটা পিচ অফ কার্ড, একটা কার্ড নিতে হবে, একটা পিচ অফ পেপার, এর নিচে আপনি ম্যাগনেটটাকে রাখবেন, আর উপরে আয়রন ফিলিংসটাকে পোর করবেন, জেন্টল ট্যাপ দিবেন, শেষ। অথবা প্লটিং কম্পাস ইউজ করবেন, ডিফারেন্ট পজিশনে ধরবেন এই পেপারটার উপরে এবং ইভেন্চুয়ালি ডটস গুলোকে কানেক্ট করবেন, শেষ। চলেন মার্ক স্কিম দেখে আসি কি বলতেছে। নাম্বার 3B, ওরা বলতেছে যে any suitable methods like place plotting compass or use of iron fillings. লেখার জায়গাটা কোথায়? tap paper gently, হ্যাঁ এই তো 3 মার্ক। so pour the iron fillings over the paper where there is a magnet beneath it and tap the paper gently. It will show the shape and direction of the magnet. শেষ। clear? লিখবেন না? রোশন জাহিন লেখেন, লেখেন। ও রেকর্ড থেকে লিখবেন, গুড গুড গুড, রেকর্ড থেকে লিখবেন, নাইস। জি না, আপনি লেখেন, আপনার লিখতে হবে, আপনি রেকর্ড দেখবেন না, আমি জানি। You are too lazy to watch even. চোখ খুলে রাখা যার জন্য কষ্টকর, রেকর্ড দেখবে কেমন আর লিখবে কেমন। হয়েছে? সামনে আগাবো? ওকে, 5 মিনিট আছে মাত্র। কোশ্চেন 4টা শেষ করি, নেক্সট ক্লাসে পুরোটা শেষ করব ইনশাআল্লাহ। This question is about pressure and density. Photograph A shows a pile of identical metal square on table. খেয়াল করেন আফিফ, ডায়াগ্রামটা খেয়াল করেন। এরকম পাইলস অফ মেটাল আছে, কয়টা মেটাল শীট আছে এখানে? 1 2 3 4 5 6, 6টা। There are 6 metal squares in the pile. The weight of each metal square is 0.072 Newton. The pressure exerted on the table by the piles of the pile of the metal squares is about 820 Pascal. Take the equation linking pressure, force, area. जी सर। Take the equation linking pressure, force and area. Pressure is equal to force by area. Pressure is equals to force by area. I homemade cake. খাওয়ান। এরপর বলো, পরের কোশ্চেন। সব কেক খাবো, ইয়া কেক বাইরে। Calculate the area of the table in contact with the metal string. কি হবে? এরিয়া কিভাবে ক্যালকুলেট করব? ফোর্স দেয়া আছে, ফোর্স দেয়া আছে, আছে তো, প্রেসার দেয়া আছে, আছে। তো ফোর্সের ভ্যালু কি হবে? 0.072, তাই না? 0.072 into 6, কেন? বিকজ একটা মেটাল স্কয়ার যদি 0.072 নিউটন এক্সার্ট করে, তাহলে 6টা মেটাল square will be exerting 6 into 0.072 Newton, which is the something, whatever the value is. And regarding the area, first and foremost, always write the equation and rearrange the equation. So P equals to F by M. So A equals to F by P. So force is 0.072 into 6 divided by P is 820. How much? 0.0053. 0.00053 meter square is the correct answer. 0.00053. Clear? Jurana clear? স্যার আমার আনসার একটু ভুল আসছে।
আপনার অ্যান্সার কি আসে 0.0005268 এটা আসে? না স্যার। তো আপনি টাল্টিমাল্টি কোশ্চেন কোথায় রাখেন? রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ভুল করছেন। আপনি 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছেন ফোর্স কে? না স্যার। কেন? বিকজ আপনি তো ধরেন আপনাকে বললাম যে তুমি এক বস্তা চাল নিয়ে 7 তলা উঠো। আপনার যতটুকু কষ্ট হবে আপনার মাথার উপর যদি 7 বস্তা চাল উঠায় দেয় কষ্ট কি সেম হবে না বেশি হবে? will there be more বেশি। will there be more pressure or less pressure or same pressure? মোর। more, তাহলে pressure more কেন? Because area is same but force is more. Why? Because there is 7 or 6 bags of rice. So এখানেও তো সেম, এখানে 6টা মেটাল স্কয়ার ছিল। জি বাবা, ডেসিমাল প্লেসে নেবেন, 2 ডেসিমাল প্লেস নেন, 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার, 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার নেবেন। সো তাহলে 6 দিয়ে অবশ্যই ফোর্স কে মাল্টিপ্লাই করতে হবে and the answer is going to be 0.00053 as shown in the screen. জোনারা ক্লিয়ার এবার বাবা? জি স্যার। হ্যাঁ, আমি তো সবাইকে এখন কেক খাওয়াবো। Any occasion? জাযাকাল্লাহ খাইর, আল্লাহ তোমাকে তোমার পরিবারকে জান্নাতে কেক খাওয়াবে। Okay. Calculate the area of the table in the contact. So we calculate the area. That's all. Allah gives better. Proved. এটা আবার রং ম্যানিফেস্টেশন হয়ে যেতে পারে। একদিন তোমার হচ্ছে একটু বলে দিই মজার ছলে, একদিন এই আমার এক ছোট ভাই ও বাইক কিনবে, তো খুঁজতেছে 100 সিসি 110 সিসি এরকম বাইক কিনবে, বাজেট এরকম, অথবা পুরাতন একটা 150 সিসি বাইক কিনবে বা নতুন 150 সিসি হাইয়েস্ট যেটা আমি ইউজ করি এরকম অ্যারাউন্ড 2,30,000 এরকম প্রাইস, পেপার স্টেপার সহ হয়তো 2,50,000 এরকম বাজেট নিয়েও ঘুরতেছে, আমার সাথে দু একটা শোরুমেও গেছে। এরপরে হঠাৎ করে ওর এক ভার্সিটির বড় ভাই, তার একটা সিবিআর অ্যাপসল আছে, which is much more expensive, around 4 lakhs, এইটা more than 4 lakhs of course, এইটা সে সেল করবে এবং জাস্ট তার ইউজ হয় না এই জন্য, সো অনেক কমে সে তার ওই ছোট ভাইটাকে দিয়ে দিচ্ছে। এবার আমরা ওর বাইক নিয়ে যাচ্ছি একটা গ্যারেজের কিছু টুকটাক কাজ, আমার বলছে ভাই আপনি চালান, আমি চালাইতেছি আর যাচ্ছি, হঠাৎ করে জ্যামে পড়ছি, এমন জায়গায় জ্যামে পড়ছি যেখানে হচ্ছে আমরা ওই 150 সিসির বাইক দেখতে গেছি, মানে একটু কম প্রাইস। তখন ওকে বললাম দেখো আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে, তুমি এখানে 150 সিসি কিনতে আসলে একটা একটা নর্মাল বাইক, এখন তুমি একটা সিবিআর চালাচ্ছ, মাছ মাছ মোর বেটার বাইক। তো বলছে হ্যাঁ ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আমি বললাম ধরো তুমি প্ল্যান করছো এটা, এবার আল্লাহ তোমার তকদির একটা সাইকেল রাখছে, তখন কি তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলবা? এটা হচ্ছে আমাদের সোসাইটিতে এই ডিসকাশনটা মিসিং। আমরা সবসময় ম্যাটেরিয়ালিস্টিক্যালি এটাকে জাজ করি যে আমি এটা বেটার পাইছি, তখন আল্লাহকে খেয়াল করি, যা স্মরণ করি আল্লাহ যা করছে। আমার জন্য যদি কোনো লস হয় তখন আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি না যে এটাও আমার জন্য বেটার। Did you get my point? So we don't discuss in the materialistic perspective because I don't know what is better for me properly. Because in Quran Allah says, what you think is better for you may not be better for you. What you think is bad for you may not be bad for you. Okay, let's carry forward. Photograph B shows the 6 metal squares spreads out over the table. আমরা আর 2 মিনিট নিব, হ্যাঁ যদিও টাইম শেষ। Explain how spreading out the metal square affects the pressure they exert on the table. Now tell me, what is the total force they are exerting on the surface? Increase, decrease, stays the same? Stays the same. Agree? Stays the same. মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে না, তাহলে স্যার এমনি বলছে বিয়ে করাই দিতে তোমাকে। বলছি যে total force exerted by the square as this spreads or as this piled up is increased, decreased or stays the same? Stays the same. Secondly, total area they are connected with the table has increased, stays the same or decreased? Increase. So what is the formula of pressure? Force per area. So if force is same, area is increased, the pressure will decrease. That's it. So that's what we need to write. As the force exerted by the piles
by the square is the same, and area has increased. So according to the formula, the pressure must decrease. Lastly, recording take a lichen eta. Explain whether spreading out the metal square affect the density of the material they are made of. Of course not, because density is mass by volume. It doesn't matter whether they are spreading out, they're piled up, or they are melted down and then gave a different shape, doesn't matter. Because as long as it's not the volume. No. As long as the material is same, the density is always the same. Because density for a particular material is identical. এখন লিখতে হবে কি? Density remains constant. First point. Second point, because mass and the volume, total mass and the total volume is the same. এভাবে বলতে পারি। Okay? So ঠিক আছে, question number 5 onwards আপনাদের homework থাকলো। Jan 19 paper 1 সবাই solve করে আসবেন, এবং I need past papers along with red pen. Clear? And a solved past paper from question number 5 onwards. Clear? Thank you.